Yeah, my name is Abhishek Reddy. I'm the principal owner for the Hyderabad Blackhawks. Hyderabad Blackhawks is a volleyball team based out of Hyderabad. We are representing Hyderabad in the Premier Volleyball League, which is going to be played as part of a season 2 from February 4th to the 28th. So, do you want me to introduce right now? Yeah? Okay. So, the announcement today was all about Hype Night, and part of that, one of our biggest announcement was that Vijay Devarkonda is going to be joining us as a co-owner as part of Hyderabad Blackhawks. Yeah, if you have one. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు సెకండ్ సీజన్ ప్రైమ్ వాలీబాల్ లీగ్ ఫెబ్ ఫోర్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈరోజు మన సిటీకి, ఏపీ తెలంగాణకి మన టీం పరిచయం చేద్దామని జస్ట్ ఒక హైప్ నైట్ మన ఆడియన్స్కి, సిటీలోకి ఒక కొత్త టీం వచ్చింది, ఒక కొత్త కో ఓనర్ వచ్చాడు, అందరికీ పరిచయం చేద్దాం, అందరి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుందాం. ఈ టీం మన 2 states గురించి ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఫైట్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు మేక్ అస్ ఆల్ ప్రౌడ్ అండ్ వి వుడ్ లవ్ మన తెలుగు ప్రజలందరూ ఈ టీంని సపోర్ట్ చేసి, ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఎంజాయ్ చేసి, చియర్ చేసి, వి వాంట్ దెమ్ టు ఎంజాయ్ ద స్పోర్ట్. ప్రతి ఊర్లో ఆడతారు వాలీబాల్ చాలా, అండ్ వీ వాంట్ టు మేక్ దిస్ అ రియలీ పాపులర్ స్పోర్ట్. ఊర్లలో కూడా మొత్తం తీసుకెళ్లాలని దట్స్ ద డ్రీమ్. And I'm very happy to announce that I'm now a co-owner of the Hyderabad Blackhawks team, and we look forward to a great season. If you Anybody has questions that you can answer? So today match around the complete teams. So today we are introducing the players to Hyderabad. Basically players are from India and also globally as well. We've got a player from Australia, we got a player from Colombia. So దాంతో పాటు హైదరాబాద్ నుంచి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, తెలంగాణ నుంచి, we have players from Kerala, we have players from across the country. So వాళ్ళందరినీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తానికి we created this hype night. We wanted to introduce them to the city. And also as part of it, we also noticed that India's sport is just about sport. So what we want to create is a culture of mixing entertainment to sport. We want to make sure that people enjoy sport as is, but also enjoy the entertainment that is part of sport. So today you'll all witness what that means, what Hype Night means. And also what we are doing is we are making an attempt to ensure that volleyball is taken beyond the borders of India. Our Indian volleyball is taken beyond the borders of India and into countries globally as well. Because what we believe is that it's not just India that is ready to consume Indian volleyball. We are all ready to showcase this volleyball globally as well. Last year we have done 144 million people have watched the volleyball season, which is season 1. This year we expect more than 250 million people globally to watch it. In India we are being telecasted live by Sony in about 6 languages. Mana Telugu language la kuda unnadandi. We're going to have live in Telugu as well, but along with that we're doing multiple other languages, local Kannada and other languages as well. But globally we have tied up with a global partner to take us into 100 different countries. What this does is basically it exposes our Indian players to all the other countries globally, maybe global fans, global coaches, global scouting teams, so that our Indian players can play on a global stage. And the push that we are trying to do with Vijay Devarkonda is to ensure that volleyball is not just played in the cities. It is not just Hyderabad Adeso edo Warangal or Vijayawada or whatever, but it's also taken into the rural areas. Because the advantage of volleyball is that you don't need much space. And I think VD, when he came on board, one of the reasons he really liked coming on board for volleyball, as opposed to he's got an option to pick up any other team out there, but he really loved volleyball, and I would want him to talk about it. మీకు చిన్న స్టోరీ చెప్తా. ఫస్ట్ ఏంటంటే వాలీబాల్, ప్రైమ్ వాలీబాల్ లీగ్, ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ లీగ్స్ ఇన్ ఇండియా. అంటే వాట్ వ్యూవర్షిప్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు గెట్, వాట్ ఆడియన్స్, ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్, వాట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు డూ ఫర్ స్పోర్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ, ఐ థింక్ ఒక చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఉండబోతుంది. ఎందుకంటే మన కంట్రీలో 1.4 బిలియన్ పీపుల్, అంటే 140 crore పాపులేషన్ ఉంది. అందరు ఒక్క స్పోర్ట్ ఆడట్లేదు. మనందరికీ క్రికెట్ ఫస్ట్ లవ్ ఏమో, కానీ ఊర్లల్లో
వాలీబాల్ విపరీతంగా ఆడతారు. ఎందుకంటే వాలీబాల్కి జస్ట్ ఒక చిన్న ఏరియా కావాలి, పెద్ద ఫెసిలిటీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అక్కర్లేదు. ఒక నెట్, ఓ బాల్, గ్రౌండ్ మీద గీతలు వేస్తే 12 మంది టీమ్ గేమ్, చాలా స్టైల్, స్వాగ్, స్మాష్లు, చాలా వెరీ పేసీ గేమ్. నేను చిన్న స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వాలీబాల్ ఆడేటోడిని. నేను అనంతపూర్ పుట్టపర్తిలో చదివిన హాస్టల్లో. అయితే మా హాస్టల్ బయట మోసంబి జ్యూస్ అమ్మేటోళ్ళు, మేము రెగ్యులర్లీ తాగేటోళ్ళం. నాకంటే 2-3 years పెద్ద ఉంటాడు అన్న, మాకు దోస్త్ అయ్యాడు. తర్వాత అప్పుడప్పుడు మేము స్కూల్లో పెద్ద సినిమాలు చూపించేటోళ్ళు కాదు. సినిమా చూడాలంటే గోడలు దూకి ఓ ఆటో పట్టుకొని పుట్టపర్తి నుంచి కొత్త చెరువు అనో 1/2 an hour డిస్టెన్స్లో ఊరు ఉంటుంది, అక్కడ థియేటర్ ఉండేది. సో ఆ థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడాలి. ఆ ఆటో డ్రైవర్ ఉండేటోడు రాజు అని, ఆ అన్న కూడా మాకు ఫ్రెండ్ అయ్యాడు. వాళ్ళు ఒకసారి, నేను మా స్కూల్ టీమ్కి ఆడతా కాబట్టి మేము కొంచెం తోపు, మేము మంచిగా ఆడతాం అనే ఫీలింగ్, వాళ్ళు ఒకసారి బెట్ మ్యాచ్ ఆడదామని పిలిచిండే. అయితే 10th మా ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఊర్లో వాళ్ళతో పాటు చిన్న గ్రౌండ్లో వాళ్ళు అరేంజ్ చేసిండు. వాళ్ళతో ఆడితే 500 rupees అనుకుంటా బెట్ మ్యాచ్. 2000 వరకు లాగినాం, ఎందుకంటే పోతూనే ఉన్నాయి డబ్బులు, అసలు దగ్గర కూడా రాలే వాళ్ళకి. మా ఫీలింగ్ ఏంటంటే మా హాస్టల్లో ఒక 4 కోట్లు ఉండే ఫెసిలిటీస్, చాలా బాల్ ఉండే, కోచ్ ఉండే. సో వీ ఫెల్ట్ లైక్ వీ వర్ రియల్లీ గుడ్. కానీ ఊర్లో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఆడి వాళ్ళు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆడతారు, అంత టాలెంట్ ఉంది. మా అసిస్టెంట్ కూడా కాకినాడ, ఎప్పుడు షూటింగ్ లేకపోతే కాకినాడ వెళ్తుంటాడు, నాలో సగం ఉంటాడు. మేము వాలీబాల్ ఆడినప్పుడల్లా వాడిని పట్టుకెళ్తాం, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఊరు నుంచి ఎవరు వచ్చినా చాలా విపరీతంగా మంచిగా ఆడతారు. వాడు కాకినాడ వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు అంటే, ఏం లేదు సార్, ఇంట్లోనే రోజు 4 o'clockకి మా ఫ్రెండ్స్ వస్తారు, వాలీబాల్ ఆడుతున్నాం, 4-5 గంటలు ఆడతారు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ఊర్లలో వాలీబాల్ విపరీతంగా ఆడతారు. తమిళనాడు, కేరళలో అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్. వీ వాంట్ వాలీబాల్ విపరీతంగా ఆడతారు. కానీ క్రికెట్ అంత పాపులారిటీ ఎందుకు రాలే అంటే కరెక్ట్ ప్రమోషన్ లేదు, అందరు చూడడానికి తెలిసిన ప్లేయర్లు, కరెక్ట్ మార్కెటింగ్ అండ్ ప్రమోషన్ లేదు. నవ్ వీ హ్యావ్ యంగ్ గైస్, we have the Rupee sponsored Prime Volleyball League, we have so many teams all owned by really big people, great players, and we are bringing it to the country, and it's going to be a great league and it's going to be a great time, and sport, it's just going to grow. So this is my big reason for being a part of volleyball. Cheyale, it's time, it's our responsibility to push sport and get our the youngsters in the country to play more and also make it lucrative for all players. వాళ్ళకు కూడా ఓ ఫ్యూచర్, ఓ రికగ్నిషన్ వస్తుంది. వీ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్. నిన్న మన హైదరాబాద్ టీంతో ఆడినా కొంచెం భయం అవుతుంది వాళ్ళతో, కొంచెం నెమ్మది ఆడండి, స్మాష్ల మీద కొట్టకండి అని. బట్ ఇట్ వాస్ రియలీ ఫన్ టు ప్లే విత్ దెమ్, అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ లీగ్, అండ్ విల్ టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. Sorry? There's 8 teams total. 8 teams. There's 35 matches totally. మన అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కొంచెం ఇండియన్ టాలెంట్ని పైకి తీసుకొస్తానికి వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఈజ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ నాట్ మోర్ దెన్ 2 international players ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లీగ్. ఇప్పుడు మనకు లాస్ట్ ఇయర్ మనం లీగ్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే, మనము లీగ్ ఫార్మాట్ వరల్డ్ అంతా 25 point గేమ్ ఉంటుంది. మనం ఏం చేసినామంటే we threw all the rules of volleyball to a side. We realized that volleyball is about entertainment also. We need more people watching volleyball. So it's also about how you put it into TV. So what we did is we took a 25 format and made that into a 15-point format. So at చేసిన తర్వాత the world over is actually watching volleyball. Last year when I said 144 million, that is not just Indian numbers but also global numbers kuda. So year, that's what we are trying to do, take the game more globally. What we believe is India nunchi, I think 2 years from now, we will have the world's best volleyball league happening out of India. And we are extremely confident about that. And with people like Vijay Deverakonda coming on board, we're not just going to be taking it locally in Telangana and Andhra Pradesh. This is going to be an Indian phenomenon. We're going to hear Black Hawks through the next 1 year across the country, and we want to take it across the globe. Ivala jarigedi edaithe untado, you'll all be very proud. Telugu, I hope most of you are from here, from Hyderabad or Telugu. So I think this will all make us all proud that what we are trying to do. World la ekkada jaraganattu, nowhere in the world at the scale at which we are doing a night where it's all darkened out. We are putting on fluorescent clothes for the players. It's a fluorescent ball. We're trying to get more people to start watching volleyball. Volleyball is an extremely interesting game.
Every 2 minutes there is some activity happening. Not even 2 minutes. Every 20 seconds there is something going on, right? It's beautiful for TV, and I think that's what we're trying to do. We're just trying to present that on TV, and with video on board, I think anything is possible. So. విజయ్ గారు మీరు గవర్నమెంట్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏం కోరుతున్నారంటే ఈ గేమ్ని ఇంకా పైకి తీసుకోవడానికి హైప్ రావడానికి కావచ్చు ఇట్లాంటి సహకారం ప్రభుత్వాల నుంచి ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారు? అభి డెఫినెట్లీ చాలా ఇంటర్నేషనల్ చాలా బిగ్గా ఆలోచిస్తాడు. And one of our biggest desire is to take it to every district. We are definitely governmentని అప్రోచ్ చేసి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లోకి వాలీబాల్ని ఎట్లా తీసుకెళ్ళొచ్చు. వీఆర్ ప్లానింగ్ టు సప్లై వాలీబాల్, సప్లై నెట్స్, సెటప్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హోల్డ్ టోర్నమెంట్స్. దట్స్ ద లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్. ఇప్పుడు మన టీంలో భాగ్యరాజ్ అని మన నల్గొండ నుంచి ఒక లైక్ 6'5" హ్యూజ్ ప్లేయర్, మన తెలుగు అబ్బాయి మన టీంలో ఆడుతుండు. నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో కరీంనగర్ నుంచి, విజయవాడ నుంచి, శ్రీకాకుళం నుంచి, కాకినాడ నుంచి ఇంకా స్టార్లను ఎత్తుకాలి. పొడుగుండి విపరీతంగా మంచిగా ఆడే వాలీబాల్ ఊర్లలో చాలామంది ఉంటారని నాకు తెలుసు. ఈ టూర్నమెంట్ల ద్వారా ఇంకొంతమంది స్టార్లను తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ మన టీంలలో పెట్టి ఈవెన్చువలీ మన ఇండియన్ టీమ్ని ఈవెన్చువలీ వీ నీడ్ టు సీ దమ్ ఇన్ ద ఒలింపిక్స్ బికాస్ ఇండియా హ్యాస్ సో మచ్ టాలెంట్ ఇన్ వాలీబాల్. అది పర్సనలీ నేను చూసా. And hopefully we can take it, and we will approach every government and see how we can get the sport into every district. యూత్ కు మీరు ఏం చెప్తున్నారు వాలీబాల్ గురించి రూరల్ ఏం లేదు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా They are telling us. ఊర్లలో చాలా ఫిజికలీ యాక్టివ్ ఉంటారు, చాలా ఆడతారు, చాలా టాలెంట్ ఉంటుంది, ఆపర్చునిటీ ఉన్నది అంతే. మన కంట్రీలో ఏంటంటే యాక్సెస్ టు ఆపర్చునిటీ, యాక్సెస్ టు అ ప్లాట్ఫామ్ కష్టం. టాలెంట్ విపరీతంగా ఉంటుంది. ఆ ప్లాట్ఫామ్లని మనం ఎట్లా పెంచవచ్చో మనం చూడాలి. అండ్ హోప్ఫుల్లీ వీ కెన్ సెటప్ అ స్ట్రక్చర్ త్రూ దీస్ టోర్నమెంట్స్ ఫర్ వాలీబాల్, ఎందుకంటే వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ వాలీబాల్ టు find more talent and do camps and stuff and bring more talent to the country. It's very important that we stay physically active, and all over the world trend ante sporting leagues are becoming the next big thing. Anywhere across the world, sporting leagues, janalu sports ni enta chustaro, enta enjoy chestaro, it's becoming a very huge market, and we know that volleyball will be a very big sporting league. Prime volleyball will be a big sporting league in India. And one important point, last year, I think up until last year, since the last 50 years, it was every volleyball player's dream to go play in an international league. Every volleyball player who's part of the Indian setup wanted to go play in an international league. Now what happened is in the last 50 years, there was only one person who actually played in an international league. His name is Jimmy George, if some of you follow volleyball. And that happened about 50 years back. We still talk about that moment about 50 years back. But what Prime Volleyball did last year, season 1 tarvata, there were 16 people who actually went and played internationally. After 50 years of a gap, suddenly you have 16 people going internationally. Now what I believe is, it's not a big story for us. It's not a big deal. At the end of the day, what I feel is international players 3 years from now will be wanting to play in the Indian league. We are done with trying to go impress the world. I think it's up to the world to try and impress us. I think that's the situation that will happen in 2 years from now. You'll see that as part of this season's league, that what we're doing, what we're going to be doing, that's all going to be unveiled. But I think post that, I think it's going to be a watershed moment for us. And one more big thing, you want to talk about international? No. Yeah. So another big announcement is that there is a potential World Cup that is going to be happening for volleyball. It's going to be happening in India. The news is probably still not out, but what we are trying to do is bring the world volleyball into the country. So the next 1-2 years, we're going to be hosting that volleyball, which means that there will be a global oversight onto the country, which brings more players and more people and more enthusiasm into volleyball. So Thank you guys. హాయ్ హలో మెస్మరైజ్ చేసే మూవీ ముచ్చట్లు, రిలీజ్ అయిన వెంటనే రివ్యూస్, మీ అభిమాన తారల రియల్ స్టోరీస్, సినిమా సమాచారం ఏదైనా క్షణాల్లో మీ చెంతకు. మరింకెందుకు ఆలస్యం, యోయో సినీ టాకీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హలో నోటిఫికేషన్ కోసం గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోకండి.